暴力中带，还有极限 K 球。这一局火箭兴致很高，18般武艺全都秀了个遍。无论是左右开弓，还是准度较稳，比起小特的暴力美学，更多了一份大道至简的智慧。这是13年前的世锦赛，对手是太空人戴尔。这哥俩的外号简直就是绝配，没有火箭，上哪儿去找太空人？但是再看两人的历史数据，交手13次，戴尔只赢过可怜的1次，那仅有的1次，还是火箭本来就有退赛的打算。谁能想到，好好的一个太空人，最害怕的居然是火箭。13。左手的无缝连接太丝滑了。36岁的火箭体能处在巅峰时期，而技术也早已经自成一派。桀骜不驯的性格更是生涯之最，所以超分之后的各种秀也成了球迷最幸福的瞬间。绝了！左手的 K 球效果也是好的出奇。亨德利对他是打心底羡慕，别人苦练10几年的东西，在他身上瞬间变成不足为奇。裁判几乎全程都是小跑，一旦速度慢一点，那感觉就像全世界的眼睛都在火辣辣的盯着自己，所以世台联都尽可能的给火箭分配更年轻的裁判。3分钟不到的时间，超分已经近在眼前。现在青台最大的2个难点，就是左右贴库的2红1彩，别人都避之不及的难题，却是火箭眼中的表演时刻。And the last frame only lasted just over 8 minutes. I mean, the break time here, we're just coming up to 4 minutes for this. 打进超分红球，休息区的戴尔又看懵了。咱俩也没有杀父之仇，怎么每次下手都这么狠 ？Very unlucky, Dominic, to go into the middle pocket after potting the red and cannoning the green. Really was. To say if it only cost you a few points, you don't mind it. It's cost him the frame. 这次母球走少了，向来不愿意用架杆的火箭，也不得不勉为其难。低杆一库留出向上的角度，欣赏一下火箭的身体加塞，太丝滑了，强烈的旋转让母球画出一道弧线，一次解决2颗贴库死球。听听现场解说这开心的笑声，真的是如饮美酒般的享受。Which red were you talking about, John? I think it was the one up there. Well, this is just unbelievable. Oh, he's thrown his leg up. He's doing a little bit of Strictcom dancing. We're getting everything from Ronnie here. 懒得走路，一言不合就是4库同带。Public. He's not forgotten today. This is sensational stuff. 95. Come on, Ronnie. Get the century. 98. Terrific round of applause. 这杆没能绕过黑球，火箭正好秀一下拿手的中带。World Championship, the 10th of the tournament. 这就是火箭，难度越大他越兴奋。I don't know if that'll be beaten this year, but if he keeps playing like that, he's going to make quite a few of them. Left-handed, right-handed. 这是火箭最不想打的比赛，明明只是用裤裆擦了一下球杆，不仅要被女神冤枉在耍流氓，而且面对塔布的一级警告，甚至赛后还有可能会被罚款。火箭的委屈此时全部写在脸上，真是万万没想到，原来在你心里我是这个形象，那就只能把这一腔怒全部发泄在这个乱局之上。这是2013年世锦赛，满桌散落的红球不是贴库，就是互相牵制，而且6颗彩球就有5颗不在点位。但是天才就是天才，1年养猪的休赛期，不仅状态没有丝毫下滑，
而且刚一回归，就先从世界第一手里抢下大师赛冠军，紧接着世锦赛也是轻松夺冠，如此前无古人的壮举，除了火箭，就只能是奥沙利文。绝了！中低杆的右塞，母球带着强烈的旋转，完美校位黑球。这个局面也只有将黑球复活，才能有继续为球上分的可能。注意看火箭在擦拭球杆，而他这样的动作后面还有很多次，也许是现场太过潮湿，也可能是太久没有比赛。总之这次被自己的女神冤枉，火箭确实心都碎了。Blue to play after the next shot. Let's see where he positions the cue ball. He could play a little cannon into play. 真的是不服不行，看似轻描淡写的一杆打红教篮，母球一个毫米级的精准落位，中间这个互相牵制的球堆也就瞬间豁然开朗。火箭处理乱局的思路真的是无人可及。It's amazing. Just that little nudge of the red has opened the frame up completely now. 45 ahead. Should secure the opening frame from here. Thirty. 短短几分钟的时间，这已经是第4次摆弄球杆了。好在世台联最后并没有罚款，不然本来就缺钱才回来比赛的火箭，一不开心就真的不玩了。而休息区的小特就更加无辜，作为自己从小到大的偶像，他自然比谁都更加清楚，受委屈的火箭火力全开会有多么恐怖。Yeah, changed his step after his first round match. He wasn't happy with it. Stanley Carter. Frame safe. 49. 50. 好球，完美解决2颗贴库球，现场观众也是彻底。It looks as if he's going to carry on as he did against Stuart Bingham. He looked in fine form. 视觉效果直接拉满，但是球运实在有点欠佳，剩下的2颗红球都难度不小，看看火箭还有没有继续清台的欲望。很可惜，打丢了难度很大的中锋，很多球迷都说这是因为火箭心里委屈，只想赶紧打完比赛然后回家。兄弟们，你们觉得呢？这是尔比兄最虐心的瞬间，当红球犹如离弦之箭径直冲向底袋，谁能想到却在千钧一发之际急踩刹车。现在白送火箭一个上手机会，尔比兄已经足够委屈，但是现场球迷的连声道惨，还是真的杀人诛心。不过最让赛大师感到绝望的是，强5的比赛本就已经连输4局，火箭居然再次天神下凡，上演15颗红球的丝滑全清台，完全不给一丁点起身的机会。I can't believe that hasn't dropped. 这是名副其实的第一之战，一个是官方数据的世界排名第一，另一个则是球迷心中永远的第一。但是现在这个4比1的大比确实有点太过惨烈。极限中带也要大力爆击，为的就是能衔接唯一的红球长台。其实这个局面正常人都不会选择满杆，因为想要正式入局，至少要连续强拼2杆长台，而且想要衔接到最下方的红球，还需要精细到厘米级的母球落点。如此噩梦级的苛刻要求，火箭居然还真的做到了。这就是6边形战士的武力，不仅拥有犀利的长台，母球指哪儿打哪儿的绝活，更是让人拍案叫绝。完美的连打带 K 视觉效果直接拉满，现在至少有5颗红球可以单下。休息区的尔比兄已然惴惴不安，因为这样的球型交给火箭抽丝剥茧，那就真的是张飞吃豆芽，小菜一碟。Sullivan won their last meeting, of course, which was as recently as
这是2016年威尔士公开赛，也是火箭整整积攒了2年的复仇之战。自从2014年被尔比兄抢走了第6个世锦赛冠军，两个老冤家一直没有机会碰面，所以这次火箭如此亢奋的火力全开。因为分奖金之仇向来不共戴天，哪怕赛大师已经连续蝉联6年世界第一，仍然改变不了被爆锤的命运。比赛结束，一杆超分的局面已经形成，但是火箭肯定不会就此满足，因为对他来说，只有清台才是他的追求，赢下比赛只不过是顺便之事。郁闷的尔比兄此时更加郁闷，思绪也不禁飘回媳妇温暖的怀抱。I think you could probably count. 真的是胜似闲庭信母。而火箭这样丝滑的进攻，就连经验丰富的裁判都抵挡不住，差点就把红球当成黑球附吻。能把斯诺克变成充满美感的艺术，除了火箭，可能真的就只有奥沙利文了。And even you needed a fluked black to win it, even after all those mistakes. And of course, the semis final over the best of 17. 又是一杆神来之笔，4两拨千斤的效果让剩余红球全都可以单下。至此局面已经完全解开，接下来就是火箭丝滑的围球胜利。Well, he missed 60. What for him? 147 in frame 3. That aside, he's done very, very little wrong, and an awful lot right. And this already is match ball. 打进红球完成超分，老球迷应该都很清楚，所谓斯诺克的3道台、超分、破百，还有全清台。至于147，那就是斯诺克皇冠上明珠的存在。而这一局火箭流畅的全清台，就是所有球员教科书般的存在。76. Who's going to stop him? That is the question. Well, we know Neil Robertson is playing fabulously well. 看似平平无奇的每一次触杆，更没有花里胡哨的炫技表演。只是依靠每一次母球精准无比的落点，让所有看球的人都觉得舒服简单。因为只有这种方式，才能更好的推广这项运动，而这就是火箭对斯诺克最大的贡献。To deny him 4th Welsh Open title. Yeah, we've just sort of been waiting all week for him to play a sort of mediocre or a bad session, but he hasn't. It's as simple as that. He's maintained that standard, or this standard, I should say, all the way through the week. Fitting that he should finish with the 3-figure break. 99. And listen for the roar when this pink disappears. 打进粉球完成破口，而此时彩球全都乖乖待在地上，看看火箭会带来怎样的花活表演。 Still a couple of quarterfinals to come, but what a couple of matches they've seen. The standard just sky high. 107. Selby started with a century, but that's the only frame he's won. 110. 真是让人哭笑不得的怪老头！母球2库大绕台，为的只是自己少走几步路而已。总感觉火箭肯定偷偷读过金庸的小说，因为在他身上不难发现，不仅同时具备东邪的叛逆和杨过的狂妄，就连老顽童的搞怪也是一模一样。至于独孤求败的潇洒，那都根本不用多做介绍。兄弟们觉得还有哪位人物跟火老师相似呢？ Round the angles for the black. 125. What can you say? Total clearance of 132 for Ronnie O'Sullivan. That was, even by his standards,